diverse as us in the classical elegance of Bharatanatyam. Rooted dance forms of our people that we know as Nattupura Kalaigal or folk art. Robust energy of movement is met with the tranquility of the still. Our artisans and architects were ahead of their times, and who better to speak for that than I? Monuments from a single stone, studied as monolithic structures in the modern day. The flawless, smooth pillars of Susindram temple carved from a single stone. Mamallapuram, home of the Show Temple and the Five Rathas, the Museum of Indian Architecture. Over 2,000 years ago, the Pandyan king began 3 scholarly institutions called Sangams. Tolkappiyam is one of the oldest books of grammar for a language of today. Aindinai spoke of the vast terrain and their stories. Kurunji, Mullai, Maradam, Neidal, and Palai. And the Silappadigaram brings to light of progressive practices such as Sakyar Kuttu, a dance form where all are seen as equal. Of equality comes the hero of her times, a feminist icon blazing through a courtroom of injustice, fighting to prove her husband's innocence.
bearing the anklet of truth. A truth that the king refuses to see. So let's break the anklet, she says, and spill the queen's pearls. Bang goes the second anklet. The king is shocked to see the scattered rubies. The third and final anklet breaks. The truth engulfs not only the court of the king, but the entire city of Madurai. Literature covered the ways of life and has nurtured many voices over the years. Tirukkural, the treatise for the whole world, holding in it 1,330 verses and 133 chapters about the ways and doings of man, is an ode to poetry itself. Poet's statue, the Thiruvalluvar statue in Kanyakumari, is testament to that. Our national bard, Bharatiyar, sang songs of liberation, and his disciple, Bharatidasan, carried the legacy, bringing reform to society. And the Tamil people of today put us on the map with our soaring GDP, pioneering at every touch in healthcare, automobile, and technology. The tradition of art has now evoked our love for cinema, boasting of one of the most inspiring creative industries. Tamil cinema is a benchmark of excellence in entertainment. And our Tamil has grown far beyond this land, this man. We are part of the world, residing in 180 countries around us. No story comes without its hardships. Shaken by tsunamis, the floods, the earthquakes, and the droughts, our people face the hardest and the most trying of times. But we rose stronger, our legacy ever growing. And as we witness the magic together, it is no more just my story, but ours.
Yadum Ure, Yavarum Kelir. This is our world, and these are our people. தமிழன் என்று சொல்லடா தலை நிமிர்ந்து நில்லடா. There is no better way to describe what we've seen in front of us other than that one very strong, very powerful line. A big round of applause, ladies and gentlemen, to director Vignesh Shivan, who has conceptualized this piece, and he's taken us into this wondrous journey that depicts Tamil Mann in all its glory. The music was composed by Navneet. Kudos to the entire team. Moving forward, ladies and gentlemen, we have a very exciting performance coming your way. Enjoy Enjami, a Tamil song sung by very, very popular singers Dhi and Arivu, composed by Santosh Narayan, celebrates how our ancestors coexisted with nature. The chorus, Enjoy Enjami, Vango Vango Onnagi, literally translates to enjoy and come together as one, a befitting tribute to the Chess Olympiad. Ladies and gentlemen, proudly presenting Enjoy Enjami.
கட்டி பூதாங்கோடு மண்ணு சட்டி அதோட மூடு கட்டி ஆரம்பிச்ச நாகரிகம் ஜன ஜனக்கு ஜன மக்களே உப்புக்கு சப்பு கொட்டு முட்டைக்குள்ள சட்டு கொட்டு அடைக்கு ரத்தம் கொட்டு கட்டி புள்ள வெட்டு வெட்டு ஆஞ்சி மரம் வளர்த்த அழகான தோட்டம் வச்ச தோட்டம் செழிச்சாலும் என் தொண்டை கடலே கரையே வனமே சனமே நிலமே கொலமே இடமே தடமே என்ஜாமி வாங்கோ வாங்கோ ஒன்றாகி அம்மா அம்பாரி இந்த அம்மாரி என்ஜாமி வாங்கோ வாங்கோ ஒன்றாகி அம்மா அம்பாரி இந்த அம்மாரி பாட்டம் பூட்டம் காத்த பூமி ஆட்டம் போட்டு காட்டும் சாமி காட்டு நந்தா சுத்தி வந்தா சேவக்கூ வச்சு அது போட்டு வச்ச எச்சம் தானே காடா மாறிச்சு நம்ம நாடா மாறிச்சு இந்த வீடா மாறிச்சு என்ன குறை என் சீனி கரும்புக்கு என்ன குறை என்ன குறை என் செல்ல பேராண்டிக்கு என்ன குறை பந்தலின பாவக்கா விதக்கல்ல விட்டிருக்கு அது விதக்கல்ல விட்டிருக்கு அப்பனாத்தா விட்டதுங்க அப்பனாத்தா விட்டது என்ஜாய் என்ஜாமி கேட்டு பார்த்து நிறைய என்ஜாய் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு முழுமையா நாங்க நம்புறோம். சிங்கர்ஸ் தி மற்றும் மாரியம்மாள் ரெண்டு பேருக்குமே ஒரு பலத்த கரகோஷம் கொடுக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். along with the team of course. Ladies and gentlemen, we'd now like to invite the Honorable Union Minister of State for Fisheries, Animal Husbandry and Dairying, Information and Broadcasting, Thiru L. Murugan avargal to deliver his address. பெருமதிப்பிற்கும் மரியாதைக்கும் உரிய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழகத்தினுடைய கவர்னர் திரு RN ரவிஜி அவர்களே, மாண்புமிகு தமிழகத்தினுடைய முதலமைச்சர் திரு MK ஸ்டாலின் அவர்களே, மத்திய விளையாட்டு மற்றும் தகவல் துறையினுடைய அமைச்சர் மரியாதைக்குரிய திரு அனுராக் சிங் தாக்கூர் அவர்களே, தமிழக விளையாட்டுத்துறையினுடைய அமைச்சர்
மாண்புமிகு அண்ணன் சிவ மெய்யப்பநாதன் அவர்களை, செஸ் இன்டர்நேஷனல் செஸ் ஃபெடரேஷனுடைய தலைவர் திரு ஆர்கேடி டேவர்கோவிச் அவர்களை, மற்றும் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை புரிந்திருக்கும் சகோதரர்களே, உலக நாடுகள் முழுவதும் வந்திருக்கின்ற செஸ் வீரர்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு, 2 மாதங்களுக்கு முன்னால் 26/5/2022 நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இதே இடத்திலிருந்து தமிழகத்திற்கு பல இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் உள்கட்டமைப்பு திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார்கள். தொடங்கி வைத்துவிட்டு 2 மாதத்தில் மிகப்பெரிய ஒரு வரலாற்று சாதனையை செய்திருக்கிறார்கள். சாதாரண ஒரிசாவிலிருந்து சாதாரண ஒரு கிராமத்தில் பிறந்து நாம் இன்றைக்கு 75 சுதந்திர தினம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம். 75 ஆண்டுகளாக நடக்காத ஒரு விஷயத்தை இன்று செய்து வரலாற்று நாயகனாக நம்முடைய மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் திருமதி முர்மு அவர்களை இந்திய ஜனாதிபதியாக்கி இன்று வரலாற்று சாதனை தலைவராக நம்முடைய பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் சமூக நீதியினுடைய தலைவராக இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். இந்த 8 ஆண்டுகளில் எண்ணற்ற திட்டங்களை நமக்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கின்றார். தமிழகத்தினுடைய வளர்ச்சி, தமிழ்நாட்டினுடைய பாரம்பரியம், தமிழ் மொழியினுடைய சிறப்பு உலகம் முழுவதும் எடுத்து சென்றதன் பெருமை நம்முடைய பாரத பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களுக்கு சாரும். ஐநாவிலே யாதும் ஊரே யாவரும் கேளீர் என்று முழக்கமிட்டார்கள். தன்னுடைய சொந்த தொகுதியில வாரணாசியில நம்முடைய உண்டாசு கவிஞர் பாரதி அவர்களுக்கு இருக்கை அமைத்து தமிழகத்திற்கு மேலும் பெருமை சேர்த்து தமிழகத்தினுடைய பாரம்பரியத்தை, தமிழகத்தினுடைய தலைவர்களை பெருமைப்படுத்திய தலைவர் நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் இங்கு வந்திருக்கிறார்கள். அவர்களை தமிழக மக்கள் சார்பாக, தமிழர்களுடைய சார்பாக இங்கு வருக வருக என தெரிவித்துக் கொண்டு, வானோங்கி வாழும் உலகமெல்லாம் மன்னவன் கோலோக்கி வாழும் குடி. எப்படி பொதுமக்கள் மழையை வேண்டி இருக்கிறார்களோ, மழையை நம்பி இருக்கிறார்களோ, ஒரு நல்ல சிறந்த ஆட்சியை நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கிறார். அந்த சிறந்த ஆட்சியை கொடுத்து கொண்டு இந்த 8 ஆண்டுகளில் ஏழைகளினுடைய நலன், சேவை, குட் கவர்னன்ஸ், நல்ல ஒரு ஆட்சியை கொடுத்து கொண்டிருக்கின்ற பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களும் இன்றைக்கு அவர்களை வருக வருக என வரவேற்பதோடு, இன்றைக்கு தமிழகத்தில் இந்த அரிய ஒரு உலகத்திலேயும் தமிழகத்தில் இந்தியாவில் முதல் முறையாக இந்த செஸ் போட்டி நடத்துவதற்கு மிக காரணம் நம்முடைய பிரதமர் திரு நரேந்திர மோடிஜி அவர்களும் நம்முடைய தமிழக முதலமைச்சர் அண்ணன் திரு மாண்புமிகு திரு ஸ்டாலின் அவர்களும் இணைந்து இன்றைக்கு இவ்வளவு பெரிய ஒரு புரோகிராமை, இவ்வளவு பெரிய ஒரு நிகழ்ச்சியை இன்றைக்கு இங்கு நம் உலக நாடுகளுக்கு எடுத்துக்காட்டாக நம்முடைய சென்னையில் நம்மளுடைய இந்த செஸ் நிகழ்ச்சியை நடத்துவதில் நமக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பெருமிதத்தோடு, சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் என்பது நம்மளுடைய பிரதமருடைய கனவு. அதே போல நம்மளுடைய பிரதமர் விளையாட்டுத்துறையில தமிழர்களுக்கு பல்வேறு பெருமையை சேர்த்திருக்கிறார்கள். தமிழ்நாட்டிலிருந்து 3-4 விளையாட்டு வீரர்களுக்கு பத்மஸ்ரீ அவார்டை கொடுத்திருக்கிறார்கள். அனிதா ஆகட்டும், சரத்கமல் அச்சனா ஆகட்டும், திரு மாரியப்பன் ஆகட்டும், திரு சகோதரி தீபிகா பள்ளிகள் ஆகட்டும், இவர்களெல்லாம் ஸ்போர்ட்ஸ்ல சாதனை செய்தார்கள். அவர்களை பெருமைப்படுத்தி பத்மஸ்ரீ அவார்டும் கொடுத்து நம்மளுடைய பிரதமர் விசனரி பிரதமராக இன்றைக்கு ஆசாதிகா அம்ருத் மகா உற்சவம் சுதந்திர பெருவிழா 75 கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்ற இந்த நேரத்தில் தமிழகத்தில் இந்த அருமையான ஒரு செஸ் போட்டி நடத்துகின்ற இந்த இந்தியா அவர்களுடைய முழு முயற்சியும் தமிழக அரசாங்கத்தினுடைய முயற்சியோடு இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியில பங்கு பெற்றிருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பு கலந்த வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொண்டு, உலகம் முழுவதும் வந்திருக்கின்ற விளையாட்டு வீரர்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ஜெய்ஹிந்த், ஜெய் பாரத். Ramanandri sir. Our next item on the agenda, ladies and gentlemen, is to invite President FIDE, Mr. Arkady Djokovic,
to address the gathering. A big round of applause. Let's welcome him to the podium. Your Excellencies, Mr. Prime Minister, Chief Minister of Tamil Nadu State, Honorable Ministers, players, arbiters, my fellow Council and Management members, delegates from all around the world, people of Chennai, people of Tamil Nadu, all chess friends. First of all, let me thank on behalf of all of you those people who delivered this great performance today. We really enjoyed it, didn't we? Yes, we did. I think it was really great. It showed the tradition, the culture of both Tamil Nadu state and the whole India. A country that brought us back to real chess, brought us back to the Olympiad, the biggest chess event in the world, a real festival of chess. And we're really thankful, we are grateful to the government of India, to the government of Tamil Nadu for taking both the risk, but honor as well, to organize and host this Olympiad in such a short period of time. And you delivered. You delivered. We feel it every second, every minute, every hour. We feel that people really contribute, really put all their efforts into making all of us happy, to show the best possible chess, to make people enjoy it, to make people happy. It's really overwhelming. And we are all touched by how people are trying to pass their love to chess, pass their love to all the players, all the team, all the countries, to each of us. And we are really thankful for that. We have the great role models here. Anand Vishwanathan, Hampi Canero, Hari Kadronavali. Great people to follow. Of course, the world champion, Magnus Carlsen, is here. So these role models will lead us to the future, and we should follow. And I do believe that this Olympiad will not just be a single event. It will change chess in India. It will make it 10 times bigger. I really believe into that. Starting from schools and spreading all around. And it will change the chess world as well. We are united. We are one family. And it's going to be like this forever. Thanks a lot. Have a great Olympiad. 44th FIDE Chess Olympiad here in Chennai, Tamil Nadu, India. And thank you. Ladies and gentlemen, it is now time to welcome to the podium the Honorable Union Minister for Information and Broadcasting and Youth Affairs and Sports, Thiru Anurag Singh Thakur. Please join us on the podium, sir, with a big round of applause from all of you, please. Honorable Prime Minister of India, respected Thiru Narendra Modi ji, Honorable Governor of Tamil Nadu, respected R.N. Ravi ji, Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, respected M.K. Stalin ji, Union Minister of State for Information Broadcasting, Government of India, Dr. L. Murugan ji, President FIDE and my very dear friend, Mr. Kadir Dwarkovich ji, Minister of Environment, Climate Change, Youth Welfare and Sports, Mr. Siva Mayanathan ji, chess players from all across the world, chess lovers, friends from media, ladies and gentlemen, Vanakkam, Namaste, a very good evening to all of you. We are gathered here today for an incredibly momentous and historic occasion. India is the land where the game of chess originated. And as the country's sports minister, there is a feeling of pride in me to see India hosting this prestigious event for the first time in the history. Just over a month ago, we celebrated the first ever torch relay of the Chess Olympiad in Delhi. And today, here we all set for the tournament to begin. 40 days ago, the torch was handed over to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji,
who then handed it over to our chess legend Vishwanathan Anand. Today, yet again, we welcome our beloved dynamic Prime Minister, who has time and again shown his unwavering support for sports and sports persons. I am pleased to share that the first ever chess Olympiad torch relay traveled through 75 iconic locations, celebrating the occasion of Azadi Ka Amrit Mahotsav, India's 75th year of independence. The torch covered 27,277 kilometers across the nation, and we witnessed enthusiastic support and garnering momentum of millions of fans across the country. Some of the iconic locations included Red Fort in Delhi, Amar Mahal in Jammu and Kashmir, Statue of Unity in Kevadia, Gujarat, and the Atari border in Amritsar, Punjab, Har Ki Pauri in Haridwar, Uttarakhand, Taj Mahal in Agra, Uttar Pradesh, and the historic Gandhi Ashram in Dandi, Gujarat, Tirupati in Andhra Pradesh, before finally reaching the 75th location, Mahabalipuram, the iconic venue of the tournament. India is well and truly delighted to be hosting the 44th Chess Olympiad in India. So I also like to take this opportunity to say Atithi Devo Bhava, or as we could say here, Virunadhi Nare Kadaval. India welcomes all the teams from across the world. Honorable Prime Minister Modi, your continued support and passion inspires all of us to work towards the betterment of sport and make India a global sporting nation. Sports in India is growing and getting stronger every single day. We have identified a grassroots to games talent identification format that nurtures talent from the university to the national and ensures a play field to podium finish. In the last few months, we have organized the hugely successful Khelo India Games, Khelo India Youth Games, and the Khelo India University Games, where more than 15,000 players and officials participated. Young athletes across the nation get access to the state-of-the-art infrastructure, and they are identified young, and there is clear pathway. From being the Khelo India athlete to being part of the TOPS development program, to being a part of the top score group, to being part of the Olympic podium and making the nation proud. Across sports and across regions, India is building a robust sports infrastructure, ecosystem and culture. Currently under the Khelo India scheme, more than 300 infrastructure projects worth rupees 2,700 crores are under construction. I would also like to take this opportunity to wish all our participants, the highest ever contingent in Chess Olympiad, all the very best. I also acknowledge and thank the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Mr. M.K. Stalin, and his entire team, Government of India officials, Sports Authority of India, and All India Chess Federation for their untiring efforts to make this event a grand success. And I'm sure they are going to make it comfortable for all the participants and the chess players who have come from various parts of the world. This is also the centenary year of Shri Satyajit Ray, a legendary Indian filmmaker who made a historic film called Shatranj Ke Khiladi, which depicts the game of chess in a creative visual way. One of the key lessons that chess teaches us, and this lesson can be adopted by both by other sports persons and people in life, is this. Sometimes, in order to move 2 steps forward, you must take 2 steps back. Waiting patiently, evaluating your situation, and knowing the right moment to play your move is the key to success on the chessboard and in life as a whole. Chess is a game that tests your ability to plan ahead and outwit your opponent through tactical moves and engaging them with your line of defense. The game is already won or lost is in your head. Every move is an opportunity to outmaneuver your opponent and eventually emerge as grandmaster on the world stage.
I firmly believe that the hosting of Chess Olympiad in India will act as a catalyst to the interest even more, to make interest in the game of chess even more among the youngsters, both as a hobby and professionally. I won't take more time with these words. I wish you have a very pleasant stay in India and get a chance to explore the rich cultural heritage of our great diverse nation. It wasn't easy to host this event in less than 3 months span. Nobody in the world could do it, but India has done it. Thank you once again. Jai Hind and Jai Bharat. Thank you very much, sir. சர்வதேச சதுரங்க போட்டியின் தீபம் ஏற்றுதல் இப்பொழுது நடைபெற உள்ளது. டெல்லியில் நம் மாண்புமிகு பாரத பிரதமர் துவங்கி வைத்த இந்த சுடர் 75 மாநகரங்களை கடந்து இன்று சென்னைக்கு வந்துள்ளது. இந்த 75 நகரங்கள் நம் நாடு விடுதலை பெற்று 75 ஆண்டுகள் ஆனதை குறிக்கின்றது. Ladies and gentlemen, light symbolizes hope. We have the lighting of the cauldron. The torch, which was launched by the Honorable Prime Minister, has now arrived in Singara, Chennai, after traversing 75 cities, commemorating 75 glorious years of Indian independence. स्वागतं सतशुभ स्वागतं नव नव भारतम। आज चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए पहली टॉर्च रिले भारत से शुरू हो रही है। And what a journey it has been, ladies and gentlemen. This is certainly a special moment in this evening's proceedings. This torch will be handed over to the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, by India's chess Grand Master and 5 times world champion, the one and only Mr. Vishwanath Anand avargal. உங்களுடைய அரங்கம் நிறைந்த கைத்தட்டல்களுடன் திரு விஸ்வநாதன் ஆனந்த் அவர்களை வரவேற்போம். இந்தியாவின் தமிழகத்தின் பொக்கிஷம்